ya kuwa idan mutum na gardening wa'annan kana da shi a ɗan bokatanka yana taimakawa sosai, saboda ba kullum bane sai ka je ka siya. Kana da shi kawai ɗan fita garden ɗinki yanko kimiyya. Bokatai kaman bokitin fenti kana da shi guda 5, 6, 7 haka mutum zai iya yin wa'annan, amma za a yi ramuka a ƙasan bokitin saboda ruwa ya dinga fita. Ko kuma buhunhunan siminti. Amma ni gaskiya idan mutum zai yi using buhunhunan siminti, my advice is a wanke buhun siminti, saboda siminti should have some kind of chemical a ciki. So kuma bai kamata mutum ya ci chemical a jikin shi ba. Bai kamata kana sa irin wa'annan chemical a cikin abincinka ba, kuma abincin da zaka ciyar da gidanka. So back to bokitin. Ko kuma idan kamar akwai space ko da ɗan ramuka kamar mutum na da ɗan ƙasa a cikin gida, wannan ma is perfect because that's the best soil ma mutum ya yi gardening ɗin shi. Kuɓewa ma is very simple. Kuɓewa bai wuce kwana 60 mutum ya fara harvesting. Kuma one thing da nake so da kuɓewa is continuous harvest ne, ba wai in ka kwashe su ɗaya ka gama ba, ka dinga kwasa kenan. So wani lokaci ma akwai ways of preserving wa'annan abincin. Idan kamar ya maka yawa, ka ba neighbors, ka ba 'yan uwa, ko kuma ka yi freezing, ko akwai drying method na adana kayan abincin nan. So gaskiya yanzu inda abubuwa suka yi tsada, idan da kowa zai koma noma ya koma dan yin wannan vegetable gardening din, dan abin me kika fi so, menene baki iya yi abinci babu shi, sai mutum ya ce okay, if I can wannan plant wa'annan abubuwan ni a gidana na kula da su, zai taimaka min gaskiya. Saboda ko wurin cira kuɗi kana siyan wa'annan abubuwan, it will really help sosai, it will make a lot of difference. And ko 'ya'ya ma idan mutum na da yara, watching that process, it makes the children very happy and excited, and they know, oh my God, there is really God, and like it makes them happy, and like they will know, and you make them aware of the environment, that whatever seed you plant, it comes out. Say then you get to teach them about all those kind of things, like okay, me ke sa plant ke shukowa, me ke sa wa'annan abubuwan ke tsirowa, and you can teach them how to be watering, not too much watering gaskiya. Idan kuma za a sa bokatan abubuwan, ba za a sa su wurin da kaman zingi ruwa zai dinga zubo musu gaba ɗaya da yawa haka nan ba, kai dinga wanke nutrient ɗin cikin ƙasa ɗin, shi ma wannan. Amma gaskiya in duka za a taimaka ma juna, kowa ya ɗan shiga kasuwa, irin kuɓewa, irin yakuwa, irin aleho, irin ayoyo, wanda za su iya na tumatir, su sai sun je next process. Su kuma akwai wannan shi kuma nashi ka koya a yi duka, a taimaka ma juna gaskiya. Saboda ba komi ba ne, amma like growing up a Nigeria, we are so used to going to the market mu siya wa'annan kayayyakin, kuma ba wai suna da wahala ba ne gaskiya, ba su da wahalan shukawa, babu. In dai ka sa rai ka ce okay zan yi wannan abin, za ka yi, kuma za ka ga ya tsiro. Ba wani space ba, mutum yana da ɗan space kaɗan, za ka iya vegetable gardening ɗin nan, kuma yana taimaka gaskiya sosai. So dama kawai, that's what I want to talk to you about. Thank you for watching, and enjoy the rest of the video. Don't forget to like, share and comment. Bye.